First of all, fitness is something, it's not easy. Yeah. You have to put Absolutely. a lot of hard effort for this, especially when you work, you have too much of work pressure. ঠিক ওই সময় নিজেকে ফিটনেসের দিকে ধরে রাখার যে একটা চেষ্টা এভরিডে, or if not every day, at least 4-5 days a week, 2 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা করে ওয়ার্কআউট and controlling your food intake, ওইভাবে মেজার করে করা, it's very tough, but no other choice. You have to do it. Everyone should be doing it. At any age. Absolutely. Doesn't matter. Age is a number, so that's something, একটা 25 বছর বা 30 years এর একটা ছেলে, আমি সবসময় কিছুদিন ধরে বলছি, which is very unfortunate for all of us. আমার সাথে কাজ করে আমার একটা কলিগ, he is in sales, age maximum 33 হবে, he had a heart attack. So this is something why you should be knowing, right? আমার এটা হওয়ার কোনো কারণই নেই যদি সে খুবই একটা স্ট্রেসফুল লাইফ, একদম কোনো লাইফস্টাইল মেনটেন না করে চললে এরকম হচ্ছে। তো এই জন্যই আসলে আমার এখন না করলেও চলবে। আই এম ভেরি ইয়াং, মেবি আমি বয়স হলে তখন আমি খাওয়া কন্ট্রোল করব কিংবা ওয়ার্কআউট করব। আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইট। Everyone should start it from maybe today. Means working out is very important on a regular basis. And food is also same important. You cannot take Healthy you food want. habits, Clean good food, environment. cook clean food, A last piece of advice that you would want to give to the young people about rising above all the struggles, obstacles in life. Yeah, this is something actually what I feel. আমরা যদিও বলি things are so easy, internet এখন হাতের মুঠোয়, ChatGPT is like your fingertips, but rise above all, it's not so easy. There are so many barriers across, so many speed breakers, so you cannot just drive the way you want. ধাম করে স্পিড ব্রেকের উপরে গাড়ি উঠে গেলে তখন গাড়ি হয় উল্টিয়ে যাবে, না হয় একটা বড় ড্যামেজ হবে। সো এই জায়গাগুলো আমাদেরকে বুঝে চলতে হবে, রাইট? মানুষের কোন জায়গায় গিয়ে কতটুকু পর্যন্ত তাকে এফোর্ট না দিলে সে রাইজ অ্যাবাভ এভরিথিং হতে পারবে না। সো সেইটুকু মিনিমাম তাকে দিতে হবে। আবার অনেক সময় আমার কাছে মনে হয়, যেটা আমি স্টেজেও বলছিলাম, অল্পতে ইমপ্রেশন না হয়ে যাওয়া। মিনিমাম একটা লার্নিং কার্ভ তোমাকে ক্রস করতে হবে শেখার জন্য। সেটা ক্রস করার সাথে সাথে তোমার এফোর্টটাকে এক্সিকিউট করতে হবে। আমরা অনেক সময় বলি we have a very creative idea, we are very innovation, we have very innovative things, right? But কাজে এক্সিকিউশনের সময় যদি আমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারি, then it's not going to happen, right? So এটা only একটা অনেকটা বইয়ের উপরে লেখা পর্যন্ত হবে, ভিতরের লেখাটা খালি execution is important for every important because আমরা ব্রিলিয়েন্ট সব আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে পারি, ব্রিলিয়েন্ট সব আইডিয়া শেয়ার করতে পারি, বাট সেটাকে আমি কিভাবে কাজে লাগাবো, দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট। এবং সেটার জন্যই যে একটা মিনিমাম পেশেন্ট থাকতে হয়, সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি সাস্টেইনেবিলিটিতে হেল্প করে। Thank you so much, Bhaiya. Thank you very much. I really like the word sustainability. Thank you for this is very important. Each and every step of your life, তুমি যদি বলো না আমি এটা করবো না, আমার এটা ভালো লাগছে না, এটা ছেড়ে দিই, এটা আমার not my things, not cup of my tea, blah blah, then you are confused. You cannot just get stuck, right? Yeah. It should be more wider vision. Tunnel vision is not important. So we should be knowing where I'm going. You must foresee, this is my destination, I have to go there. So yeah, sometimes people are like অল্পতেই অধৈর্য হয়ে বেঁকে যায়, ঘুরে যায়। সো ওই ঘুরে যাওয়াটা অবভিয়াসলি কারোর জন্য অনেক কিছু ভালো হতে পারে, বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভালো হয় না যদি সময়ের আগে সে নিজের জায়গাটা ছেড়ে চলে যায়।